ఏమన్నా ఉన్నారా? మీరు గ్రూప్‌లో ఉన్నారా మొత్తానికి? ఆ! ఉన్నాను సార్. ఏమంటలాగా క్లాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అని చెప్పేసి సరిపోతుంది. ఓకే సార్. ఐ విల్ పోస్ట్ సార్. యాహ్!
Small, shall I start? Yes, sir. Okay, good afternoon to one and all. I welcome once again for the GATE Coaching 2021 under Prerna scheme. I think before last week, we have discussed so many things about simple stresses and strains. That is first chapter, and later on, slowly we moved into complex stresses. That is how to form a stress tensor. Like when you have the one only single line, like one rod kind of thing, axial rod. So that I would say one dimensional. So one dimensional you will have only maybe sigma x. That means only one single point only you will have x. Whereas if you go to the one plane, that is 2D problem, two-dimensional problem, there you will have the 2 by 2 matrix, that is sigma xx, and even one shear stresses also you will get. Two normal stresses along the corner, along the diagonal you will get, and above the diagonal you have a shear stresses. And when you come to the 3D, the three-dimensional, that is typical one cube. So that is only, of course, we have to look after it. That is 3 by 3 matrix you will get. So in that stress tensor, how to form, I have already shown you. So when you go to the real content, what we have discussed in the last class, you can have a look over here. So of course, this is the syllabus as usual, like simple stresses and complex stresses, and we have completed almost simple stresses and complex stresses we have been entered. And today we'll try to finish up the what is SFT and BMD and how to form the SFT and BMD and what type of questions you may experience in the GATE examination. That is also we'll try to see. And after that, pure bending theory is there, and shear stresses and torsion, slopes and deflections, columns and struts, and proper and fixed beams and strain energy. This is your overall strength of metal syllabus for GATE examination. As I already told you in the previous classes, for the civil engineering students, I am showing only around five marks, but it is now increased to around some 6 to 7 marks actually. Around even it may touch 7 marks compulsorily without reducing. Whereas it is when you talk about the mechanical, it is going beyond the 7 marks, like 10 to 12 marks. So a lot of importance is there for the mechanical students, and even of course also for the civil students. And this is last class we have discussed like solid mechanics, how it has been divided and classified, and again deformable bodies, how it has been classified. Come to the linearly elastic body, non-linear elastic body, like what is Hooke's law, and when you talk about the stress strain diagram of the one typical mild steel, even Thar steel, and for different material, how it will varies, and what is the slope of the slope deflection curve, and what is proportionality limit, elastic limit, and beyond the elastic limit, what will happen in that particular member when you test under the universal testing machine UTM. The test is a tensile test. So what is breaking point? Everything we have been discussed in the last class. Then what is meant by yielding, fracture, ductility, brittleness? Why we particularly go for the ductile kind of design only for the buildings? Even in the GATE point of view also, there are questions. It may be like it may be asked on theoretical based, like what is the brittleness material, the compressive stress, ultimate stress, and even tensile stress. How it will be there, like shear stress, how it will be there. So from this relation, you can easily observe what is the ductility kind of material will be here, and brittleness material will be here. Then we have seen assumptions in the strength of materials. The body is deformable and continuous like that. And even we have discussed about the homogeneous and isotropic. This is only recap I'm doing it. That is why I'm just only quick review I'm doing it. When it goes to the actual discussion, I'll explain very slowly, and I'll try to discuss each and every point. This is being prepared very well prepared GATE point of view only, because when I was preparing for my GATE examination in the year of 2007, of course the basic reference is ACE material only. But apart from the ACE material, as I already told in the last class, I have collected the previous solved papers of 10 years. That means I have written the examination in the year of 2007, means
I have collected from 97 to 2007, 10 years solid papers. But of my time actually, when I was attempting the GATE examination, that time 150 marks, and there was no aptitude based questions, general aptitude. Even mathematics was there, and regularly all this kind of syllabus is there, but 150 marks. Uh, Same negative marking was also there, like 33%, one third portion and two third portion, 66% for the 2 marks, linking questions basically. And these are the part of assumptions only. Like even we have seen what is meant by strain energy and what is toughness, modulus of toughness. If you have seen even resilience, proof resilience. These are very, very important. Like your technical point of view, like interview point of view, even any beyond the GATE examination, if you talk about any PSC examinations, also this kind of questions always plays the major role. And even um, any like IS, Indian Engineering Services examination, also if anybody interested to prepare, so this material will help, because this has been prepared by keeping in the mind to covering the both GATE and as well as IS examination, but more impact on GATE only. But IS point of view, there is a descriptive also. So descriptive, however, once you clear this basic fundamentals, your concepts, then you can easily do the descriptive part. Equations for resilience we have been discussed, and even few formulas like whatever I have discussed about the previously, like strain energy and all. And creep also, that is one of the important thing, especially like when you have the long time you are storing something, you cast the some specimen and you are storing long time, especially concrete, you are storing long time and you are applying some load on that. That means you are keeping some load on that. So due to that, the continuous placing of the load, there will be a chance of like permanent deformation. So that part and all will become in the creep. That's of course discussed in the last class. And this is the tensile test on mild steel, which I have already told you. But when you see the each and every region, in each and every region, what is the percentage of the strain you have to observe? Here, the main thing you point of view, what is meant by proof stress and proof strain? When you test any specimen under the UTM in the part as a part of a tensile test, you are not getting exact yield point actually. Why yield point is required? That is only the design point of view. We have to consider that one. But nothing but a design stress only. So in that point of view, we are not getting exactly the yield point. So that is why the one tangent has been like tangent method. This is one basically Italian has been. You must draw the one tangent, and wherever it is touching the your stress strain diagram, so that point you must take it as your yield point, and wherever it is touching on your abscissa, ordinate and abscissa, x-axis and y-axis, and you must be habituated with the wording of what is meant by ordinate and abscissa also. So many of us only knows about x-axis and y-axis, but x-axis what they'll call and y-axis what they'll call. Y-axis ordinate, x-axis abscissa. So this language in many books they use, you should not get confused. So here where it is touching the tangent, so that portion is like your proof strain. That is 0.2, that is 20% it would be there. So like that, you must be understand the overall scenario of this mild steel stress strain behavior has been written. In the future, you have to understand the so many concepts about the strength of metal means this is very much useful and important also. That's why, of course, already I stressed in the last class. And what is meant by the all regions like stress hardening, stress softening point, and even what are the different Young's modulus values, like modulus of rigidity values are there for the like cast iron, wood, aluminium, concrete, but majorly we will touch upon like concrete and steel. Yes, for steel 2 into 10 to the power of 5, that is
we know how to get the young small days. That is also point. So randomly it is available from one book and you are writing here. No. For finding the young small days, you must to conduct the experiment in the laboratory. When you're applying some load on that, first, as I already told, when you try to apply some load on one specimen, first that specimen will try to deform. So deform is indirectly connected to the change in length. Change in length, once you get change in length by vertical is nothing but a strain. So that means strain only will come first. Then the linking to the strain is stress. So that means stress is a independent of strain. Strain cannot be independent of stress actually. So that is the your constitutive model also. That means how you are switching to stress to strain, of course strain to stress. That is only constitutive model. That is in advanced courses we generally learn, but in the strength of metal point of view also that will come. But in the why I am talking like that, if you want to understand deep concept of strength of material, what I'm using the new words, like very quick words. You must be like notice. You must register in your mind. Even I suggested you all be ready with one particular running notes, regular notes. Try to write your running notes by noting down the very important points. Even while I'm talking, if you feel anything new, you try to note down like a running notes. So that will help you when you're literally going to prepare. Of course, in the last week, actually, because of some other courses already fully tightened the schedule, that's why we didn't get this slot in the last week for strength of material. But as I promised you all, I'm going to provide the material, thorough material. And now it has been updated in my PPT, so that PPT I'm going to provide to you all without fail. So excuse on that. I'm going to immediately give to the madam people who are organizing this. That promise I can give you about the material. Then come to the your basic thing like simple stresses. What is meant by difference between pressure and strength stress? I have been discussed in the last class, and classification of the stresses like stress representation. Of course, this part is belongs to your complex stresses only, but the part of simple stresses it has been discussed like what is meant by stress tensor and the vector quantity, first order tensor quantity, scalar quantity, and even zero order tensor quantity. What are the examples of that? Very most important, I'm telling you. There will be a question in the gate. Speed is either a scalar quantity and vector quantity. The question may look like very simple, but if you really not remembering this smartness, immediately in your mind it should come. So scalar quantity means only magnitude. Direction should not be there. Whether speed will have a direction and magnitude, that kind of common sense you should have in your mind. Tricky way. On fingertips, few concepts you should have. Like when you talk about your intermediate, you used to by heart or you used to keep in a one thumb kind of rule. Cos theta, sin theta, cosec, cot, secant thetas, the trigonometry. Even differentiation and integration also, the differentiation of what, differentiation of so and so, integration of so and so. Like that, the things even the like few rules like integration of UV, how to expand the that UV expression, and what is meant by Pythagoras law, even Newton's laws. These are all basic things, first law, second law, third law. So how quickly you are keeping in your mind and you are trying to answer the questions on basics, that kind of nature, that kind of thing you should have. Then only you will be the very good competitor and you will be the correct aspirant for the gate, according to me. Understand my words. Aspirancy. Depend on your aspirants only, your rank will be depending on it in the future. I'm telling you. You are a big aspirant and you are preparing for the wide preparation. You are doing it. Then obviously your rank will be something else. Okay. So like that, you please plan accordingly and prepare well. Daily schedule wise you go. If I am not taking that so and so week also, you don't need to stop. Whatever I'm giving the concept point of view, even whatever you have regular material with you, you try to do preparation on that. If you get any doubts, try to ask in the chat box.
I'm ready to answer for that at the end of the session. And as you know, the how the planes are has been taken place, and what is meant by shear stress, of course, normal stresses, and this is a stress tensor. And first one is, you can see it has been written here. First one is direction. Second one is direction of stress. Okay, that means direction is x direction, and direction of stress is also it is showing as x direction only. So like that, you try to numerically this one and try to put these suffix things sigma xx and all. When you get this sigma, that is stress, how it is nothing but a shear stress. And as you already know, 9 by this is 3 by 3. Total 9 stresses are coming over here. The diagonal things are normal stresses, and above the diagonal one we have a shear stresses. But for showing 9 are required for defining actually tau xy equals to tau yx. That is equivalency. It has been already proven. Okay, this is what equivalency by using the movement relation for equilibrium in 2D and 3D. How it has written the your equation of equilibriums by applying the your movement expressions over here, and finally you are getting very clearly tau xy equals to tau yx. And how you can differentiate the biaxial stress and triaxial stress. Even it has clearly mentioned here, for representation of biaxial stress, you need a 4 stresses, but for defining these two stresses are totally different because this is sigma xx and sigma yy. Whereas tau xy and tau yx both are equal actually. That means it is equals to 1 only. So that is why it has been clearly written. For defining, you need only 3. Whereas for triaxial test, for representation, you need 9. Whereas for defining, 6 only. Why? These 3 and this one 1, and this is and this one 1, and this one and this one 1. Okay. So like that, try to understand the main scope and main concept behind this discussion. And deformation in the bar due to axial loads, of course, how to find out the PL by AE, and even how to find out the when you have the rectangular bar due to self-weight and all, how to get out the deflection relation by considering infinitesimal strip. Infinitesimal strip means very small strip. Why you must take that one means, actually these and all I would say according to me, boundary value problems. Boundary value problems you must find out by applying the integration process. Even these kind of problems can be found using even finite element analysis also. There also the operating system is integration. Even in the previous classes, I have told you, my dear students, what is the physical meaning of differentiation and integration. It is very important. We used to use in our regular life integration and differentiation. And some students, they may claim, I am very confident and I am very expert in integration and differentiation. But do you know actual meaning of integration and differentiation? Actual conceptual meaning of integration and differentiation that I explained you. So when you talk about the integration, it is refining the error. That means it is reducing the error when you talk about integration. Differentiation means it will reduce the power of integration actually. Okay. So like that, when you want to find out any expression, generally we take the one strip, and the strip width is dx, and from wherever the end of the plate or bar, from there you will consider as that is x distance, and above the strip and below the strip, obviously there will be a force. So by using these whole expressions and even applying the equation of equilibriums, finally we'll try to bring this final expression for this kind of case, and even deformation in the conical bar. This is of course I explained. Once again I'm recalling it because of long gap of almost 2 weeks. And if weight of the bar, this is also linking to that one. And deformation in tapered circular rod due to axial load. This is also can be seen here. And deformation in tapered rectangular bar due to axial load. So this kind of situation you may face in the practical. Okay, I'm using the word of situation. So this kind of situation when you face, you must be ready with these expressions immediately. And there are some gate-oriented questions, very simple questions, like when they give the
like forces acting at the different locations of the one uniform cross section of the area. This uniform cross section is okay, but varying cross section only somewhat you must focus very carefully. But the concept I have been explained you how to distribute the this equal load when it is applying as a one tensile force as a 15 kilonewtons, and for another side how to apply the 15 kilonewtons for balancing. Always as per third law of Newton. What is third law of Newton? For every action there will be opposite and equal reaction. Based on that third law only things are there. Then when you talk about the Newton's first law is what? Unless and you apply something, body always it will be rest. Why that Newton's first law we must know? That means when you apply some load on that only, that body is trying to deform or displace or deflect. These three D's are there: displacement, deflection, and deformation. Then only it will happen. That is, you came to know from the Newton's first law. If he is not defined that, by this time this cannot be existed. This, whatever we are doing in our society or whatever we are doing in our life, daily life. Even second law is F equals to ma. It is very famous. Without that, there is no dynamics. Mass into acceleration. And third law is for every action there will be equal and opposite reaction. Yeah, same thing, the same kind of thing. But drawing the axial thrust diagram and all, they may not ask in the gate examination. But the conceptual point of view, if you really want to draw the axial thrust diagram, it can be drawn by following the step-by-step procedure like this. What I have explained in the last class. Yeah, this is also repeated. Strain energy for the gradual load, sudden load also have been explained. Yeah, superimposition principle. Yeah. Here shear stress, as I told you, it will be always like like a plane. It will not act as a normal stress. So shear stress always along the planes, like parallel to planes. Parallel to planes it will act. Of course, according to the general behavior of the different types of stresses, shear is most dangerous than axial, because axial only will create direct bending, whereas shear stress will create the so many torsional thing and lot of kind of headaches will come into picture due to shear effect. So shear effect is the most dangerous effect even in any type of structure. Like if you talk about the motors or machines, even civil engineering point of view, like any beam or column, like structural element, shear cracks are once occurred. The two, those are like shear structural cracks. You have to be very careful. Okay. Yeah, this is like tau xy, like gamma yx. That means shear stress and even how the shear strain will acting here, and what is the sign convention also we have seen in the last class. Yeah, this is what I was talking about. Shear strain equals to tau xy or tau yx equals to equality of shear stress. Gamma xy or gamma yx is nothing but a shear strain. So shear strain can be written like this, like shear angle. This is tau means phi means shear angle. So indirectly shear strain is nothing but shear angle actually. So that can be measured. That means if you know the angle of that shear plane at the shear plane, wherever it is getting shear, if you know that angle is indirectly your shear strain only. So pi xy equals to 2 into gamma xy, the as per the definition which I have shown you earlier, and 2 gamma xy are equals to 2 gamma yx also. And now if you want to draw a gamma gamma xy, indirectly that is the angle divided by 2. You see here, because two sides you will get the angle, no? So that is why this is always will be angle divided by 2. And sign convention for shear strain can be seen here. Pi by 2 is the 90 actually. Correct? Pi is 180, 2 pi is 360. Pi by 4 is 45. Okay, I hope you understand this pi by 2 meaning. 90, this is actually 90 degrees.
So when you have the shear effect like this within the plane, within the one plane, then your this is total 90, no? So 90 minus the shear angle you have to remove, okay, at yxy. So here actually you have to take the sign convention as a positive actually, because it is there in only one quadrant. You know the quadrant system also, starting from anti-clockwise system. Quadrant one is plus plus, like plus minus, minus minus, minus plus, like that. The closing of fourth quadrant. When you do the method of joints and all, some other stress resolving time, when you are resolving the forces time, so that is most important, the sign conventions and the event quadrant system. And now the shear effect, which is not there in the one plane, which is going beyond the one plane, so that time you must take the sign convention negative, that too plus or 90 90 plus 5 xy, okay. And strain tensor also can be seen similar to the stress tensor, but here gamma xy, then nothing but a shear strain. uh, these are normal strains, correct? Epsilon xx is a normal strain, epsilon yy normal strain along the y direction, epsilon zz normal strain along the z direction, and that too direction of stress. You must understand what is meant by this sigma ij, ith matrix, jth matrix, like that, okay. Then shear strain and elastic constants. Here great point of view, very very important discussion, this one, especially E, G, K and mu. E is Young's modulus, G is shear modulus, K is bulk modulus, and mu is Poisson's ratio. E is what? Stress by strain. This you will get from slope of one normal any shear stress response of the any structural member or some specimen. After testing, you will get the graph. So what about G? G is nothing but a shear modulus. Shear stress by shear strain. And what about K? Bulk modulus. Volumetric stress by volumetric strain. Okay. So volumetric strain means again dou V by dou V, dou V by V. You know, strain may come in three directions. Along the L direction, if it comes longitudinal direction, you will call it as a sigma delta L by L, change in length by vaginal length. If it is comes along the breadth direction, you will call it as a delta B by B. If it comes along the depth direction, you will call it as a delta D by D. If it comes to overall volume wise, you will call it as a delta V by B. That means volumetric change. Volumetric change by vernal volume. Okay. So like that, the basic things, please, you should not depend on it. My intention is, when you are practicing on shear force and bending moment, you should not run behind sign conventions. Sir, I have to take upward plus some, downward minus, anything you take. But concept you must understand. When I apply some load here, how this bending beam is try to bending it. And when I'm applying one clockwise movement, how this beam is try to bend. And why it is clockwise movement is coming, obviously. Then why it is anti-clockwise movement is coming. That concept you should be very clear. And at the support conditions, how the bending moment and shear force are varying. And when shear force and bending moment changes their signs, plus to minus and minus to plus, and when it changes the changing points, what is the name of the changing point? Point of counterfracture means what? Why I am debating from this actual discussion? Because when I am explaining the concept, if you are not thinking that much elaborated way, it is very difficult to prepare. So this is general, high level technical content actually. So very high level. Even I am trying to reducing the level of explaining you people. If I go a very deep level, it may be difficult to understand. Why? Because whatever I know, I should not express here. I should come to your level. That is the basic teaching, main requirement, teaching of requirement. According to me, that is most important. I should not go according to my speed or according to what I know. I am a teacher.
I may know more than you, so I should not think that I am teaching to myself. I should think that I am teaching to student. So student level is different than some others. So like that I'm going to please try to understand it and try to give very good response. Try to join in time, mm, by respecting the all the state classes, by respecting to your teacher and organizing members and departments and even college. Everything very seriously they are taking this issue and this activity, and try to give very good response and explain to your friends also. And don't take this as a like negative way. Only 3 members only attending in other departments. Why not serious, not required? They are not saying anything. They are not compelling anything. If they warn us, it's okay. If they are not warning, that kind of nature, please try to avoid. That is my request. Okay. Yeah. Anyhow, the elastic constants are very important for the examination point of view also. Like how to interchange the your E, G, K and mu values, and your mu is lateral strain by longitudinal strain, correct? Lateral strain by longitudinal strain, but you must follow the mod. Why mod is required? Sometimes, not sometimes, your longitudinal strain may come positive. Lateral strain obviously will get minus. So that is why lateral strain by longitudinal when you use minus value, numerator minus value is there, denominator plus value is there. Obviously, your calculated value is minus only. That minus you should not consider. That is what my intention. Mod when you keep, you should take absolute value. Mathematical I am talking. Absolute value you must take. Mu cannot be minus. Mu cannot be minus. So mu values also like different materials. Mu values also has been given here. So that is also I can tell you. You can see here sigma epsilon x equals to delta L by L, which will be get from E. Epsilon y equals to epsilon z for both delta d by d. From here you will get mu. And whereas from volumetric you need here E mu, both you required actually. And elastic constants, few important points are there on that elastic constants. Elastic constants are used to determine strain theoretically. Elastic constants are used to obtain relationship between stress and strain. For homogeneous and isotropic material, number of elastic constants are 4. Those are E, G, K, mu. For homogeneous and isotropic material, number of independent elastic constants are 2 only, E and mu. Okay. And a material said to be homogeneous when it exists same elastic properties at any point in a given direction. Example, that is elastic properties are independent of point. Sixth point, a material said to be isotropic when it exhibits same elastic properties in any direction at a given point. That means elastic properties are independent of direction. Okay. And a material is said to be both homogeneous and isotropic when it exhibits same elastic properties at any point and in any direction. Okay. Like these 5 points are talking about what is meant by homogeneous and what is meant by isotropic. That's what he wanted to convey. And this is from graphical representation also has been presented here for better understanding about the what is meant by homogeneous and isotropic. And as you know, material, I have isotropic material, orthotropic material, and anisotropic material. Independent elastic constants are for isotropic material 2 only, whereas for orthotropic material 9 and anisotropic material 21. Why these constants are required? These constants are required to analyzing any structural member. Especially, I can recall you, if you are a mechanical student, you might have used the ANSYS software and Abacus software. Nowadays, civil student also are using for the modeling purpose. In the modeling, you must give the independent elastic constants inside of the when you are defining the in the software. These are most important, which I am telling you. And a relationship between elastic constants. Of course, first you know the E equals to 2G. Of course, about this one, I will explain betterly in the next slides. Try to bear with me for some time.
Now I'll move on to the mu values, how it will varies for the different kind of materials. Okay, value of any elastic constant always be more than or equals to 0. Okay, and mu is always more than it will be 0 and less than 0.5 actually. Okay, mu Kark actually it's 0 because Kark like a very hard no. When you apply some load, it will not give any lateral shear or limestone strength. And mu metals 1/4 to one third, and mu concrete 0.1 to 2, mu rubber or clay 0.5, mu steel 0.27 to 0.3. Mu means Poisson's ratio. Yeah, if mu equals to 0.5, K is actually infinity. Here in this expression, of course, K is a bulk modulus. But how this K equals 3 by 3 it has come, I will show you very soon. And upper and lower limits of K and G in terms of E. If we talk about the mu value is 0 and G value will be E by 2. G means shear modulus and E means Young's modulus. Young's is a person. Another name of Young's modulus is modulus of elasticity. K equals to E by 3 for the mu equals to 0. For mu equals to 0.5, G is again E by 3, whereas K is infinity actually. As mu increases, G decreases and K increases. Are you getting this concept? Very important in GATE point of view, from objective questions point of view. Very important. Mu, when mu increasing, G getting decreasing, at the same time K getting increasing along with the mu. Therefore, E by 3, whatever expression has been given, E by 3, it should be greater than E by 3 and less than E by 2. This is the limit of G, correct? For metals, E is always greater than K and K is greater than G. Okay, for metals. What is E? Modulus of velocity, that is Young's modulus. K is bulk modulus, G is shear modulus. So if mu less than 1/3, E greater than K actually. But suppose mu equals to 1/3, E equals to K. And for suppose mu greater than 1/3, then obviously your bulk modulus will be more than E. See, are you getting physical meaning of bulk modulus when it is linked to talking about the Poisson ratio? See, Poisson ratio totally depends on your metal property, like the metal property, and geometrical property is there, of course, but depends on your metal only that size of the geometrical property will behave, correct? For suppose rubber is there, cork is there, even steel is there, even concrete is there. Property is one thing, geometrical property is one thing. Some material geometrically very smaller, but metal property point of view very stronger, like cable if you take. Geometrically very small, no? But when you talk about the metal point of view, it has a lot of yield strength. Even in my research at IIT Madras, I have been used in my research. The high yield strength wires actually, it has, will you believe or not, we have seen only mild steel 250 Newton per mm square, that yield stress. And HVSD bars, you have seen 415 Newton per mm square only, MPa, megapascal. Yield stress. Ultimate stress something will be there. Of course, it will not go beyond even 550, 600 like that. And TMT bars, thermomechanically treated bars. Nowadays in the market, whatever we are using it for all constructions. So that is also you are seeing your yield stress 500 only. But the cable which I have used in my research point of view, that cable thickness is only 2.5 mm. 2.5 mm. So that has 880 Newton per mm square. Okay. So please understand the strength of the material, how the metal properties indirectly linking to your Poisson ratio. But Poisson ratio, another way of linking is also, I would say, geometrical thing. Like it is changing, no? Volume wise, otherwise length wise, something is changing. That is only taking the ratio of that one. So that is why
This one is very much interesting and understandable. When your Boyle's ratio is less than 1 by 3, your Young's modulus is more than bulk modulus actually, and your mu value is 1 by 3 equals to 1 by 3. Your Young's modulus equals to bulk modulus. When you have Poisson ratio greater than 1 by 3 and your bulk modulus is greater than Young's modulus. So next definition of elastic constants is, as per Hooke's law, up to proportionality limit, stress directly corresponding to strain. Okay, stress corresponding to strain. Stress equals to, of course, stress is elastic constant corresponding to strain. So EC equals to stress by corresponding strain. Okay, EC means your corresponding Young's modulus. And Young's modulus, Young's modulus of elasticity, Young's modulus of elasticity E equals to normal stress or axial stress by longitudinal strain. Okay, this is obtained from tension test under uniaxial test of stress. G equals to modulus of rigidity equal to shear stress by shear strain. G equals to tau by gamma, obtained from pure shear state of stress. Pure shear state of stress. That means, like biaxial test. There are some tests in the laboratory also. It has a pure shear kind of nature. And bulk modulus is normal or hydrostatic stress by volumetric strain. I have already told you what is meant by volumetric strain. So sigma equals to epsilon v. So once that is understood, bulk modulus and everything, one small gate-oriented question you can see here. A metallic rod of 500 mm length and 50 mm diameter, when subject to a tensile force of 100 kN at the ends, experiencing an increasing in its length by 0.5 mm and a reduction in its diameter by 0.015 mm. The Poisson's ratio of the rod material is, directly it has been asked, and how to do this. Given data, we can write it, and delta t and mu value is also given now. And epsilon longitudinal you can get it, epsilon laterals you can get it. After that, you can apply your actual formula, but you try to keep the broad value, that is epsilon lateral by epsilon longitudinal. And elastic limit and proportionality limit means what? Of course, before elastic limit only proportionality limit comes. Up to proportionality limit only your Hooke's law is valid. And I am telling you once again, dear students, please notice this. And stress strain diagram, proportionality limit is the maximum value of the stress up to which metal obeys Hooke's law. Okay, elastic limit is defined as the maximum value of the stress up to which metal is in completely elastic region. That means when you apply some load, if you remove that one, it will try to come to original position. Okay, but when you talk about the proportionality limit means what is Hooke's law? Stress is proportional to strain. That is Hooke's law actually. So up to that one, whatever stress is increasing, strain is also will try to. Strain is also try to getting increasing. 330. So expression for volumetric strain under triaxial loading. And when you have the strain in x direction and y direction and z direction, this is load px. So px equals to sigma x by e, correct? Stress by Young's modulus. Like when you want to write the your strain, but when it comes to the y direction, it will give the minus, and mu will get joined here. Why mu will get joined here? Why mu will get joined here? Because as I already told you, the definition of the mu is lateral strain by longitudinal strain. So from there, if you take it, you are talking about here lateral strain. You are writing here basically. So the mu also will come and join here, and for each and every place you can see like along the x direction, y direction, z direction, same things. But the corner one, if you see,
This is repeating, you see. Strain equals to sigma x by E, sigma y by E, sigma z by E. Whereas this is like a shear actually. This is not normal. This is shear. So shear point of view, laterally it will come, no? So that is why the mu value is getting adding. And Young's model is equals to stress by longitudinal strain. Mu equals to minus epsilon lateral by plus epsilon longitudinal. That's what I told you, mod you must use. Minus will be cancelled. Absolute value you must take. Minus వచ్చినా కానీ మీరు ప్లస్ తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నాను నేను. ఓకేనా? I hope you understood. Epsilon x equals to now if you take it out everything, whatever the final expression, if you write combinedly in the 3D point of view by considering all things in that particular plane, epsilon x equals to 1 by E common, it will be there, and sigma x minus mu into sigma y sigma y. సిగ్మా ఎక్స్ కి మ్యూ మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది నార్మల్ స్ట్రెస్ కాబట్టి. 1 by E అనేది కామన్ ఉంటుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? How to write these expressions? Very, very important. Epsilon x and epsilon y and epsilon g for the 3D in the 3D representation. 3D is the actually. If you ask me in strength of material, if you say what stress equals load by area, I will say wrong. It's a invalid for the more than 1D. That is only applicable for 1D. Valid for up to 1D. When it will not work, if you go to 2D and 3D, it won't vary. So 2D means it's like a stress tensor, whatever I shown. Even strain tensor. And finally the expressions how to write. See, epsilon x is normal strain along the x direction. Normal strain along the y direction. Normal strain along the z direction. And by using the above equations, normal strain, 3 mutual perpendicular directions can be determined under any state of stress condition. Okay. Epsilon v equals to delta v by b, correct? Delta v by b, and indirectly epsilon v equals to all stresses in the volume point of view, all strains in the volume point of view, epsilon x plus epsilon y plus epsilon z, and this can be written like this. We can written like this because we have these all things, no? Epsilon x అన్ని పెట్టేసేస్తే మీకు అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయి epsilon v equals to, that means volumetric strain equals to 1 minus q mu by E into sigma x plus sigma y common multiplication. Therefore, epsilon v equals to 0 if mu equals to half. Correct, no? Or sigma x, sigma y, sigma z 0 ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు కూడా epsilon v 0 అయిపోతుంది. If Poisson's ratio of a material is equals to 0.5, then change in volume is equals to 0 under any state of stress condition. That means what? For 0.5 mu, actually, which material it has? We have seen here. We have seen here which material it has 0.5 actually. Clay and rubber. For that, what is the expansion? If you apply something else, it will try to come back actually. It won't be permanent deformation. So that means whatever the material has higher mu value, there is no change in volume. There is no change in volume. Maybe when you're applying time, it will show like some pressing kind of thing, like a undulation. But once you remove, again it will try to come in the same position. Okay, there is no any permanent settlement or permanent deformation. If Poisson's ratio of a metal is less than 0.5, then change in volume is equals to 0. If sum of the normal stress in 3 mutual perpendicular planes passing through the point is 0. ఓకే, అదే పైన చెప్తున్నాను, ఇక్కడ రాశాను కదా, రాశాను ఓడింగ్లో రాస్తున్నాను. దెన్ గేట్ క్వశ్చన్ given in the year of 2007 for the mechanical people. Of course, both important for both mechanical and civil because it's a common course actually. Sometimes they may try to take this question and they will try to dump in the civil engineering question paper in the gate examination. So that is not a problem. When I put the mechanical 2007 means only mechanical students only should attention now and not used for the civil students. No, it's not like that. Okay, and the question is a 200 by 100 and a 50 mm steel block is subjected to a hydrostatic pressure of 15 MPa. Sorry. The Young's modulus and Poisson's ratio
of the metal are 200 GPa and 0.3 respectively. The change in the volume of the block in mm cube is values which are A, B, C, D, and then how to get this one? You can easily get by applying this all volumetric kind of strain. Okay. Then gate question 2008, if you see, there will be one question. There is a one question. Um, which of the following is sufficient to calculate the resulting change in diameter? Okay, there is a some descriptive kind of very conceptual kind of question. This is without giving any numerical values. Like epsilon y and epsilon z equals to delta d by t, sigma is equal to p by a, and e equals to sigma by epsilon x. So by the using these expressions, you can easily say which one is the which one is the thing. Okay. Next, ME 2013 only, a rod of length L having uniform cross-sectional area A is like this, it is there. And in this, you want to find out direct thing, normal stress, directly it's nothing but a P by A. So for confusion, they may do so many things, even V2 is already there and you will try to work on it. But if you have the proper concept, you will not face any problem. And this kind of one blank, as I already told in the gate examination, multiple choice has native marking, whereas direct filling the blanks will not have native marking. Only whatever wrong is wrong. That's it. No native marking. And there are some other questions like two answers will be there in that four options. You must select two answers completely. Then only you will get 100% marks. There is no partial kind of marks. That means A and C are the correct answers for that question, particular question. Multiple selection, multiple answers question basically. So that kind of question, you must select two, the whatever the correct answers are there. Then only it will be awarded full marks. It's not like that one I have selected, why I didn't get the marks. No, that rule is no partial marking, and at the same time no negative marking. So that is also one question, and even this also can be seen very simple question. And the number of independent elastic constants required to define the stress strain relationship for an isotropic elastic solid is 2 E and mu. A rod is subjected to a uniaxial load within linear elastic limit when the change in the stress is 200 MPa. Okay, concept clear ga undi, like what I want to say, what is meant by Young's modulus, bulk modulus, like shear modulus, Poisson ratio, then EGK relations, and basic concept of your mild steel bar testing time, how the things are coming, everything. What is meant by direct stress, like bending, like indirect stress, even stress tensor, even the shear strain, above and below the diagonal are the shear strains, and above and below the stress tensor is the shear stresses. Like that, the sense, the common sense if you have, these all questions are going to be like a very useful, easy actually. Okay, then another one, the number of independent elastic constants for a linear elastic isotropic and homogeneous material is 2. The Poisson ratio is defined as data strain by Langmuir strain ante axis strain kada. An elastic isotropic body is in a hydrostatic state of stress, as in shown in the figure, correct? For no change in the volume to occur, what should be its Poisson ratio? అంతే కదా, సాయిల్ అండ్ రబ్బర్ లాగుంటేనే దీంట్లో Poisson ratio 0.2 ఉంటేనే చేంజ్ రాకుండా ఉంటుంది. అదే కదా మనం ప్రివెంట్ చేసిన ప్రాబ్లం. సో లైక్ దట్, an elastic body is subjected to a direct compressive stress sigma x in the longitudinal direction if total strain in the other two direction are prevented by applying sigma y and sigma z in those directions. Okay, so likewise you try to see the numericals, very simple numericals. Then how to find out the missing data. And also numerical. Yeah, here also you can be seen the numericals. Now bars in series, like deformations are cumulative always, of course, delta 1 plus delta 2, delta 3, etc. like that.
and sigma A equals to XL. Sigma XL equals to P by A, whereas delta equals to PL by AE, and sigma equals to sigma by epsilon longitudinal, and E equals to P by A and delta by L by L. Then finally delta L equal to PL by E. From there it has come PL by AE. And now if we have one axial bar with like not compressive force, tensile force, like how the axial load diagram is varying. Actually, you can see from here the volume into density. You are getting unit weight actually. Okay, so weight unit weight, otherwise weight density. Okay, so like that you can see here, and even case one, actually this one, case one you can see, and how to write this delta C and delta CA. And finally, how to write the PL by for different when you have the series, like 1 by A1 and 1 by A2, how it is coming from the PL by A only. But why it is separately written here means because of A1 is something else and A2 is something else. Both are same. We can put directly PL by A. A is nothing but A1 plus something. A equals to A1 equals to A2. That means common A is indirectly equals to A1 and indirectly equals to A2, like that. Okay. So and in this problem also you can see in case 2, from point to point it has been explained how to find out the your delta values. These are very important once again for the small answer question, like very short question. It may look like very complicated, but if you really start doing with your conceptual concepts, don't do in blind way. Like, okay, this much is there, that much I should carry, like that. No, don't do that. Once you remember conceptually, even you don't require sometimes preparation. I'm telling you, even your preparation time will be very meager, not like regular by-hearted బట్టి కొట్టి ప్రిపేర్ అయ్యే టైం మీద ఉండదు. ఓకేనా? సో దట్ I can tell you about the concepts. So differential form of strain also very important. A point within the body having coordinates of x, y, z is displaced to x dash, comma y dash, comma z dash with the displacement of u, v, w and x and g in x and g directions respectively. Correct? Are you getting? Basically, this is like a deformable body. In the rigid bodies, if you talk about engineering mechanics, the molecules are remains in same place. When you apply some load on that, it will try to displace only. It will not deform actually, because it's a rigid body. It will try to displace. After displacement also, there is no change in the molecules. So that is the greatness of your rigid body. And normal strain is nothing but a what? I can tell you that strain equals to dou u by dou x. Change in u means what? Deflection in displacement in x direction, displacement in y direction. Change in displacement in the x direction, otherwise whatever the axial deformation is in the x direction by dou x. And likewise u, v, w are the displacements of respective displacements of in 3 directions, x, y, z coordinate system. Okay, why you are differentiating with x means because it's happening in x direction and y direction and z direction with the deformation of u, v, w. That is the definition of this write-up. Okay, shear strain equals to phi xy equals to gamma xy plus gamma yx, and gamma x, sorry, phi xy equals to dou v by dou x, whereas gamma yx equals to reverse dou u by dou y. Actually u should come here, but v should come here, but because of the shear strain, the partial derivative of the vertical component with respect to x component, x
partial derivative of z component with respect to y. Okay. So how it is varying vice versa, you can see plane wise 5xy, after that 5yz, after that 5xz cycle. Okay. So what I'm going to do now, I'm just going to take just 2 minutes break. I'll have water and I'll come. You also come and join. Almost we have completed 1 hour, more than 1 hour. So I'll try to take 30 more to 40 minutes, and after that I'll close. Whatever the completion of syllabus, that can be final. But I'll increase the speed. Either are you able to swallow my discussion? Are you understanding? Let me try check with everybody on time. I'm stopping presentation here. How many? 8 people are there. Yeah. Please respond. Can anyone respond? Are you understanding what I'm explaining? Please respond without hesitation. I would like to know the feedback from you all. Please respond. Okay, I must call the name or what? Jayanand. Who is Jayanand? Please respond, Jayanand. Unmute yourself. Yes, sir. Are you understanding what I'm explaining? కొంచెం స్లోగా చెప్పండి సార్. Are you understanding? కొంచెం Yes or స్లోగా no? చెప్పండి సార్. Sloga. Okay, that's what I want. Okay. Allu Indu Prasanna. Allu Indu Prasanna, please respond. Unmute yourself. Yes, sir. What about what is your opinion on speed or the explanation? Is it okay? Speed తగ్గించమంటారా? Yes, sir. Okay, తగ్గిస్తాను. Next, Vijay, మీరు సేమ్ ఫీలింగ్ అండి. ఏమన్నా additionally you want to give any other comments or feedback? Sri Likita, Vijay, please respond. Okay. Just you have a 2 to 3 minutes break, and please join meeting again. Of course, be in the line. I'm just coming back within 2 minutes. Okay. Okay, let us start.
And there will be one question on strain tensor, like the values have been given here, and it can be found that the tau xy means shear stress. Okay, shear stress, how to find out on a one plane, and options also have been given. When you know the formulae and the change of expressions and why it is coming particularly, because many of us we face basically why this expression has come, from where the origination of the expression we don't know, then you will not understand the subject. When you start preparing with very sincerely, like with your own preparation by collecting on some particular material from different sources, this is the main issue you will face. This is my experience also I am sharing with you. When I started with my own preparation, I faced this. Then finally, how I overcome this means because of lot of practice on different materials, and try to looking after the basic thing. Some people, they may not have some patience actually. They just wanted to see the direct expressions, like very quick way they wanted to prepare. Like they will choose always shortcut methods. So that is not standard actually. Whatever you learn, you may learn only 25 NP out of 1 rupee. The 25 NP learn properly. Don't look after the 1 rupee kind of content. Okay? The 25 NP content itself will be very strong to learn the 1 rupee content actually. It's a base foundation actually. So in that way, I can tell you the strategy and logic how to prepare for the GATE examination. I cracked GATE in the year of 2007. My rank, I already told you, maybe 229 rank. And I applied only IITs. I completed my MTech from IIT Guwahati. Then I never look back actually. Once I studied my MTech in IIT, I will plan obviously my PhD in IITs, otherwise more than that. More than that means I must go to the foreign, and I must go to the Cambridge University or Berkeley University, which are very famous for civil engineering or engineering point of view. Otherwise, NSU is there, Singapore, Canada, University of Toronto, Melbourne University, University of Pavia, Italy. Okay, there are so many very, very good universities are there, more than IITs actually. Out of India, means apart from India, I'm talking about. See, in India, pre-ministers are IITs. So that way, I cope up my preparation. That way, I able to extract the knowledge from different sources. Finally, I am here in a position to teach GATE classes. And this is not first time for me. I already taught in other institutions also, where I was there in the previous years. Before I joining in Amsterdam. So this is helping me. Even I'm very fond of, and I'm very habituated to teach n number of times, because I always think that I will be updated always. Like if I take this one again, I will recall, oh, normal strain means, yeah. Again, I will go to the immediately the visualization of the concept, how we have to apply in the site, how the material will behave. This kind of immediate quick visualization I will do. Okay. So this, why I am talking like this about the personal things about me. It may give you, my dear student, like inspiration how to prepare for the competitive examination. One minute. And this is another kind of thing. You see, simple problem. Question number 2. Found again of xy shear stress, and again this another question. Found again k value. Okay. Poisson ratio, mu. Poisson ratio కి ఇన్ని పేర్లు ఉంటాయండి. మ్యూ అంటారు, ఈ సింబల్ కూడా వాడతారు, 1/m కూడా అంటారు. ఇది కూడా మ్యూనే. Any symbol if they give, you should not get confused. So you can see here lateral, longitudinal. Okay, that means x and y directions always lateral ఉంటుంది మీకు, స్ట్రెయిన్ కానీ స్ట్రెస్ కానీ. లాంగిట్యూడల్ గా ఉండేది z డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్ లోనే మీకు బెండింగ్ మూమెంట్ వస్తుంది. Along the x direction you will have a torsion actually.
And along the y direction you have a bending moment. Mu is nothing but a mod of lattice angle angular strain. This has been shown clearly in the previous things also. Epsilon y equals to mu into epsilon x. ఓకే, ఉంది కదా చూడండి, ఇది mu ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ వై బై ఎప్సిలాన్ ఎక్స్ కదా. ఇక్కడి నుంచే మనం తీసుకొచ్చి మనం రాసింది ఇందాక రాసిపించాం కదా, mu ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ స్ట్రెయిన్ టెన్సర్ లో రాసాం కదా, అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వమాకండి మీరు. ఓకే, ఎప్సిలాన్ ఎక్స్ ఎప్సిలాన్ వై ఎప్సిలాన్ జెడ్ ఎలా రాస్తారు అనేది అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు అక్కడక్కడే ఉంటాయి అన్ని, బట్ మీకు కామన్ సెన్స్ ఉంటే మీకు ఇదంతా అర్థమైపోతా ఉంటుంది. ఇవన్నీ గ్రిప్ లోనే అనుకోండి, రేపు ఏ క్వశ్చన్ అని మీరు అటెంప్ట్ చేస్తారండి, ఫాస్ట్ క్విక్ గా మీరు రఫ్ వర్క్ చేసేసుకొని ఆన్సర్ పెట్టేస్తారు. ఓకే, ఈవెన్ టుడే ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ ఐ ట్రై టు ఓపెన్ ది గేట్ మెటీరియల్, like ఒక స్కాన్డ్ మెటీరియల్ ఇస్ దేర్. I'll try to show the each and every page, and I'll try to discuss the important things. So there are so many multiple choice questions, objective questions. నేను చెప్తున్నానండి, నేను చెప్పే నాలెడ్జ్ మెటీరియల్ పెట్టుకొని కాన్సెప్ట్ క్లియర్ చేసుకొని దెన్ మీరు పక్కా స్కెడ్యూల్ అండ్ ప్లానింగ్ తో ఉండి గేట్ మెటీరియల్ లో ఉన్న ప్రీవియస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఒకసారి తిప్పేశారంటే ర్యాంక్ వస్తుందండి అంతే. ఇంకా నేనేం మాట్లాడను, ర్యాంక్ యూ విల్ గెట్ కంపల్సరీ. ఓకే, limit of mu for isotropic material, I already shown this one. This one also you can see for different materials there are mu values: copper, bronze, stainless steel, aluminum, wrought iron, cast iron, concrete steel. Sometimes there will be a question in the gate directly, what is the points ratio for copper? Sir, why copper civil? See, in sentimental point of view, they should not ask only concrete and steel. They should not restrict to only concrete and steel. Concrete and steel will come when you literally move to the actual civil engineering only. That is totally different. But fundamental point of view, there is a common course for both mechanical and civil. So they may ask, what is the points ratio for aluminum? You must remember sometimes, by your mind remembering point of view, this is important. And you can see here analysis of normal strain for the 1D, sigma x, sigma x, when you apply like tensile, how epsilon x is coming, epsilon y it is coming, minus epsilon y, how you finally write the minus value, which I already shown in which strain tensile. And the expression also I have shown you. In a clear cut way, you can understand here how to write your total expression. And sigma x by e, strain in x due to sigma x. This one is strain in x due to sigma y in the y direction. Both you must write, and finally this is the overall expression. From there only your total things are coming out. And this one is in the 2D point of view, 2D loading point of view, sigma x and sigma y, when you apply both biaxial kind of thing, epsilon y equals to sigma y by e minus mu into sigma x by e. Enter the connected. Then when it comes to 3D loading, this is only 3D kind of thing. All Z also will come into picture. Whereas here only x and y only playing the major role. Volumetric strain, L into B into H, change in volume by initial volume, epsilon V. Okay, delta V equals to delta V by V, delta L by L plus delta D by V, delta H by H. Epsilon V equal to sigma x plus sigma y plus sigma z, and this can be seen like this. Therefore, for incompressible fluid, delta V equals to 0, epsilon V equals to 0. Sigma x plus sigma y by z by e, 1 minus 2 mu equals to 0. Therefore, 1 minus 2 mu equals to 0. When you make it this one, this alone make it into 0. When it goes to this side, this will become 0, no? So, when you make this alone, 1 minus 2 mu 0, and mu equals to 1 by 2, that is finally your maximum value 0.5. This is why it is shown, to show the what is the maximum value in the mu. And volumetric strain in cylinder end. This is also important. You see here, volumetric strain in cylinder. What is the volume for the cylinder? Pi d square by 4 into L. Correct? Delta V means pi by 4 into 2D into delta D into L plus D square delta L.
change in volume actually. So delta V equals to change in volume by original volume. Finally, you are getting this is the expression. Okay, this is actually generally we need board actually, but we are going in the like online mode. So I have written everything in very clear cut way. Even I will try to take the laser. I have written very clear cut way. This can be understood very easily. Finally, what is the expression you are getting the epsilon V. And even further, it can be seen how to write this epsilon V in another way. Next, volumetric strain in sphere. Then this is epsilon V equals to 3 into epsilon D. Okay, epsilon D. Even this is how we are doing, and finally, this is also how it is coming like that we show. కదండి చూడండి ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ వి మీన్స్ అంటే ఎప్సిలాన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ వై ప్లస్ ఎప్సిలాన్ సి. ఎప్సిలాన్ ఎక్స్ ఏముంటుంది, ఇదే ఉంటుంది, లాటరల్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ లాటరల్ అంటే లాంగిట్యూడ్ ఉంటుంది. ఎప్సిలాన్ డి అంటే లాంగిట్యూడ్ ఉంటుంది. బట్ డెల్టా ఎల్ అంటే ఏంటంటే లాటరల్ అనుకుంది. సో అదొకటి ఓన్లీ జెడ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రెండు ఎప్సిలాన్ డీలు ఉన్నాయి, ఒకటి ఎప్సిలాన్ ఎల్ ఉంది. ఇక్కడ చేసినా కూడా అదే వచ్చింది ఇక్కడ. సో యాక్చువల్ అనాలిసిస్ చేసిన అదే వస్తుంది. మీరు మామూలుగా జనరల్ గా మీకు తెలిసింది అనుకున్నా కానీ ఇదే వస్తుంది. ఓకేనా? సో దెన్ ప్రాబ్లం ఫర్ ది స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్ డిటర్మైన్ నార్మల్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ ఎక్స్ అండ్ వై జెడ్ డైరెక్షన్స్ అండ్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. ఇవి ఏంటంటే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం వలన, మీకు నోట్స్ ఇస్తాను, మెటీరియల్ ఇస్తాను, అప్పుడు చేసుకోవడం వలన మీకు రేపు ఆర్గ్యూ టైప్వి చాలా సింపుల్ అయిపోతాయి. ఇవన్నీ చిన్న టచ్ చేసి చూడాలి. ఎందుకంటే ఇవి మరీ 1 పేజ్ 2 పేజ్ పెద్ద పెద్ద న్యూమరికల్స్ కాదు కదా. లైక్ పెద్ద మన ఎగ్జామ్ లో 16 మార్క్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. మన ప్యాటర్న్ ఏంటి, విఆర్ సిద్ధార్థ విఆర్ 17 చూసుకుంటే మీది దాని ప్రకారంగా రెగ్యులేషన్ ఫస్ట్ 10 క్వశ్చన్లు 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్ట్ బిలో మీరు 4 క్వశ్చన్లు రాయాలి. టోటల్ 70 మార్క్స్ ఉంటుంది. అలా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేసి 14 మార్క్స్ 15 మార్క్స్ ఉంటుంది. అలాగే ప్యాటర్న్ చాలా కాలేజీలలో ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ 70 మార్క్స్ ఉన్నప్పుడు రకరకాల ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి. చాయిస్ ఉంటుంది. ఒకసారి 5 ఇచ్చి 3 రాయమంటారు. పైన కూడా 2 మార్క్స్ 3 మార్క్స్ కాంబినేషన్ ఉంటాయి. అలా బట్ మంది నాకు చాలా స్టాండ్ అనిపించింది. లైక్ సింగిల్ మార్క్ క్వశ్చన్ 10 ఇవ్వటం. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ రిఫైన్మెంట్ స్టూడెంట్ లాట్ ఆఫ్ థియరీ చదువుతాడు. ఆ థియరీ చదవటం వలన మీకు గేట్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మన వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కూడా మిమ్మల్ని రెడీ చేస్తున్నారని నేను అంటాను ఫ్యాకల్టీ. ఓకే, అది డిపెండ్స్ అండి. లైక్ కాలేజ్ టు కాలేజ్ వేరీ అవుతా ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ నాట్ కామెంట్ ఆన్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఏ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఆఫ్ సిగ్మా ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్ ది ఎక్స్టరేషన్. This can be also one kind of problem. Like what the data has been given, what actually to ask it to find out the find in the exam problem, you can see easily. And there is another question like stress in strain in acceleration. This kind of problem is already నేను మీకు ఇచ్చినాను కదా, లైక్ ఎలా లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఈక్వల్ గా కానీ. సో ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి నేను ఇచ్చే మెటీరియల్ చూసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. మోడల్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇది చూడండి, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఇందాక చెప్పుకుంటూ వచ్చింది ఈజీగా రిలేషన్స్. యంగ్స్ మోడల్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ E ఈక్వల్స్ టు లీనియర్ స్ట్రెస్ బై లీనియర్ స్ట్రెయిన్. E ఈక్వల్స్ టు P బై A అండ్ డెల్టా బై L. అక్కడి నుంచే కదా PL బై AE వచ్చింది. ఓకేనా, PL బై AE అక్కడి నుంచి వస్తుంది కదా. ఎందుకంటే డెల్టా అటు వెళ్ళిపోతే ఇంకా ఎల్ కూడా పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ అవుతుంది. సో PL బై AE ఈ కిందకు వస్తుంది ఇక్కడికి. ఓకే, దెన్ షియర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఎయిదర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ GRC. ఓకే, G, C షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్ టౌ బై ఫై అంటే యాంగిల్ అండ్. ఓకే, దెన్ బల్క్ మాడ్యులస్ K. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్? K equals to volumetric stress by volumetric strain. That means volumetric stress rho by volumetric strain dou V by V. Then relation between EGK and mu. For suppose you say, and first of all, manaki E equals to 2G into 1 plus mu. Then I have another relation E equals to 3K plus 1 minus 2 mu. Now what I have done here, in the second expression,
whatever I used in the first expression, E value I put here. You see, this one it is shifted here. From here, I can write this. When I multiplying the inside of the 1 plus mu into 2g, I can write this 1 time 2g, I can write 2g into mu, I can write equals to this one also spread it. Not take it as a common word outside of the bracket, closing bracket. Take it in an elaborate way, multiplying way. What is that? 3k minus 6k mu. And finally, 2g mu plus 3k mu if you take this side, and 3k minus 2g if you take this side. And finally, you are getting the values like these common values when you take out mu outside. Finally, mu equals to 3k minus 2g. 3k minus 2g by 6k plus 2g. And E, if you want to find out, mu value you take and keep it in the first equation. This mu value, keep it in the first equation. Obviously, you will get the E value. E first మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇదండి. ఈ రెండు ఆటోమేటిక్ ఎవ్రీథింగ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఈజీకి రిలేషన్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి మీకు ఈజీగా. మీకు ఎక్కడైనా కానీ ఎగ్జామ్లో కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా కానీ మీరు ఈజీగా వేసేయగలరు. ప్లే చేయాలి ఎప్పుడు మైండ్లో ఈజీకే మ్యూ, ఈజీకే మ్యూ. ఈ అంటే ఏంటి? స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్, నార్మల్ షియర్ స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్, షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్, షియర్ మాడ్యులస్. బల్క్ మాడ్యులస్ అంటే వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ బై వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్, వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ బై వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. అలా ఓకేనా? మ్యూ అంటే lateral strain by lateral strain. Then these and all of course I already told you. Then next important topic is thermal stress. So like if you take the one beam with one side fixed support, delta is nothing but a change in temperature. అంటే ఏంటంటే బేసికల్గా ఇప్పుడు ఒక బీము ఏదో ఒక సింగిల్ సపోర్ట్ బీమో లేకపోతే క్యాంటర్ బీమో ఉందండి. నార్మల్గా లోడ్ అప్లై చేస్తే దాంట్లో డిఫార్మేషన్ వచ్చి దాంట్లో వచ్చే స్ట్రెసెస్ వేరండి. బట్ ఆ బీమ్ని డిపెండ్స్ ఆన్ మెటీరియల్. మళ్ళీ ఇక్కడ కాంక్రీట్ ఒకటి, స్టీల్ ఒకటి, అల్యూమినియం ఒకటి, రాగి ఒకటి, కాపర్, ఇవన్నీ రకరకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కాపర్, ఇవన్నీ నువ్వు హీట్ చేసే దాన్ని బట్టి దాంట్లో స్ట్రెసెస్ మారిపోతూ ఉంటాయి. అందుకనే ఇప్పుడు మనం వాడే స్ట్రక్చరల్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ దీనికి ఎక్కువగా ఉంది. ఆ మెటీరియల్ వాడితే నీకు ఏదైనా సీవియర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినా కానీ ఈ ఫైర్ ఇంజిన్ వచ్చి ఫైర్ ఫైటింగ్ చేసి మంటల లోకి ఎంతో కాలిపోయి హీట్ వచ్చేసినా కానీ మెటీరియల్ నీకు స్ట్రాంగ్గా ఉండి హీట్ రెసిస్టెన్స్ అయ్యి ఉంటే మీకు దాంట్లో డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెసెస్ తక్కువగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అది మెల్ట్ అవ్వదు, మనకి అంత డ్యామేజ్ కూడా జరుగుతుంది, దానివల్ల చాలా చాలా సేవ్ అవుతుంది. ఇది ఇండైరెక్ట్ కనెక్షన్. దట్ ఈస్ వై థర్మల్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. When you are discussing the fundamental as a basic course, thermal stress are most important. So there, delta T generally, as we studied, change in temperature, and alpha and the coefficient of thermal expansion. Coefficient of thermal expansion. And the alpha expand out coefficient, metal property, and even alpha and the thermal strain by change in temperature. And కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, రెండు ఆల్మోస్ట్ యూనిట్ ప్లస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఆల్ఫా కూడా యూనిట్ ప్లస్ వాల్యూ ఉంటుంది. దెన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ చూడండి చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ బై థర్మల్ స్ట్రెయిన్ బై థర్మల్ స్ట్రెయిన్. చూడండి ఈ సఫిక్స్ టీ అండి. యాక్చువల్గా అది నేను సేమ్ క్వశ్చన్లో పెట్టాను, సరే మీకు ఎలా అయినా అర్థమవుతుంది. ఎప్సిలాన్ టీ అంటే థర్మల్ స్ట్రెయిన్, డెల్టా టీ అంటే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు థర్మల్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏం రాయొచ్చు? డెల్టా ఎల్ బై ఎల్, డెల్టా బై ఎల్ అదర్వైజ్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ వర్కింగ్ లెంత్, అంతే కదా. ఏదైనా స్ట్రెయిన్ చేంజ్ ఇన్ వర్కింగ్ లెంత్. బట్ కింద ఏముంది? డెల్టా టీ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఉంది. దేర్ఫోర్ డెల్టా ఈక్వల్స్ టు రియల్ డెల్టా కనుక్కోవాలంటే అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ కనుక్కోవాలంటే యాక్చువల్ ఎల్ ఇంటూ ఆల్ఫా. ఆల్ఫా ఇస్ నథింగ్ బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్, డెల్టా టీ. డెల్టా టీ అంటే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ థర్మల్ స్ట్రెయిన్ ఎప్సిలాన్ టీ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్రెడీ నేను చెప్పిందే. అదేంటది? చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఇనిషియల్ లెంత్ మనకు జనరల్గా తెలిసిందే. మీరు ఇక్కడ చూడండి రెడ్ మార్క్లో చూపించాను నేను ఎప్సిలాన్ టీ ఎలా రాస్తామనేది. డెల్టా బై ఎల్. అండ్
ఆల్ఫా, అల్యూమినియం ఇవన్నీ కామన్ గా ఫిక్స్డ్ గా ఉన్నాయండి. ఇది ఎక్కడ ఆల్ఫా ఎక్కడ చూపించారంటే మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్. లైక్ యూ టేక్ వన్ మెటీరియల్ ఆర్ వన్ బార్ అండ్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ heat to that one and measure this expression strain by change in temperature. And change in temperatures అంటే చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు, వేరీ చేస్తూ ఉంటుంది 0 to 50. లైక్ ఆ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటారు. దెన్ థర్మల్ స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటారు. అలా ప్యాకేజింగ్ వచ్చింది ఆల్ఫా అన్నమాట. అంటే దానికి ఒక గ్రాఫ్ గీసేసి దాని యొక్క స్లోప్ ఆఫ్ దట్ గ్రాఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా. అది కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి మీరు చేసుకుంటారు. సో అల్యూమినియం ఒకసారి బ్రాస్, కాపర్, మైల్డ్ స్టీల్ లైక్ దట్ దీస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్. లైక్ ఇన్స్మోల్ డేస్కి ఎలా ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ ఫర్ ది ఆల్ఫా. 24x24. బట్ దీనికి ఏంటంటే మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టిన విధానం చెప్తాను. ఆల్ఫా మైల్డ్ స్టీల్ ఇఫ్ యు సీ 12, కాపర్ 3 వేరియేషన్ ఉంటుంది, బ్రాస్ 4 వేరియేషన్ ఉంటుంది, అల్యూమినియం కి బ్రాస్ కి 5 వేరియేషన్ ఉంటుంది. చూడండి ఆర్డర్ 3, 4, 5 ఇంక్రిమెంట్ ఫ్రమ్ బాటమ్. అదర్వైజ్ ఫ్రమ్ టాప్ ఇఫ్ యూ కమ్ డిక్రిమెంట్ ఆల్సో ఇన్ ది ఇంక్రిమెంటల్ ఆర్డర్. 5 రిడక్షన్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ దాని నుంచి 4 రిడక్షన్ అవుతుంది, దెన్ నెక్స్ట్ నుంచి 3 రిడక్షన్ అవుతుంది. అలా నెక్స్ట్ థర్మల్ స్ట్రెస్. ఇట్ ఈస్ ది స్ట్రెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ది మెటీరియల్ డ్యూ టు స్ట్రెయిన్ రిస్ట్రిక్టెడ్. స్ట్రెయిన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ అంటే ఫ్రీగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వకుండా గట్టిగా పట్టేసేసి జరుగుతూ ఉంటుంది మామూలుగా థర్మల్ స్ట్రెసెస్ అంటే. సో ఎప్సిలాన్ టీ థర్మల్ స్ట్రెస్ ఈక్వల్స్ టు E ఇంటూ ఎప్సిలాన్, సారీ సిగ్మా టీ ఈక్వల్స్ టు E ఇంటూ ఎప్సిలాన్ టీ ప్రివెంటెడ్. సో E ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఇనిషియల్ లెంత్, చేంజ్ ఇన్ లెంత్ వచ్చి ప్రివెంటెడ్ ఇది. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఎక్స్పాన్షన్ ఏ బార్ కెన్ విత్స్టాండ్ L ఇంటూ ఆల్ఫా డెల్టా టీ. మనం ఏదైతే చెప్పామో అనుకున్నాము అంటే డెల్టా, ఏదైతే డెల్టా ఉందో అది మనం ఆల్రెడీ అక్కడ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉన్నాము. ఇక్కడ చూడండి ఇది రెండు రకాలు, 3 కేసెస్ అన్నమాట. ఒకటి వచ్చి 2 సార్లు డిస్ట్రిక్ట్ చేసేసావు, సెకండరీ ఎక్స్పాన్షన్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డెల్టా టీ 2 చేసేస్తే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ప్రివెంట్ వచ్చేసి ఏమొస్తుంది మీకు, ఇది వస్తుంది L ఇంటూ ఆల్ఫా డెల్టా టీ వస్తుంది. సిగ్మా టీ వచ్చేసి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి ఇంకోటి, ఇక్కడ ఏమైందంటే గ్యాప్ ఉందండి, డెల్టా గ్యాప్ ఉంది, దగ్గరికి లేదు, ఆ యొక్క సపోర్ట్ కండిషన్ దగ్గరికి లేదు, గ్యాప్ ఉంది, డెల్టా గ్యాప్. ఎందుకు ఇది యాక్చువల్గా ఏదైతుందో ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఏదైతుందో ఇక్కడ LH లేదు కాబట్టి ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ 0 అయినట్టు బట్టి ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ నాట్ అయ్యో లెట్ ఇట్ ఈస్ 0. హియర్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఇస్ దేర్. అంటే కొంతవరకు అది ఎక్స్పాండ్ అవ్వచ్చు, బఫర్ ఇచ్చారు, అది ఎంత డెల్టా వరకు ఇచ్చారు, అందుకని ఆ ప్లేస్ డెల్టా ఉంది. సో ఆ డెల్టా ఎక్కడ ప్రతి చోట రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సిగ్మా టీ ఎలా రాస్తారు, చేంజ్ ఇన్ లేదు ప్రివెంటెడ్ ఎలా రాస్తారు అంటే డెల్టా ఎలా రాస్తారు అనేది చూపించారు. బట్ సపోజ్ అనదర్ సైడ్ ఫుల్ ఫ్రీ ఉంది, నో ఫ్రీ పోర్షన్ సమ్ బఫర్ పోర్షన్ ఎంతైనా అవ్వచ్చు అని. సో ఏంటది, అది ఏదైతే ఉందో అదే అవుతా ఉంటుంది, ఫ్రీగా ఉంటే అది 0 అయిపోతుంది, ఇది కూడా 0 అయిపోతుంది. సో ఇలాంటి కేసెస్ లో థర్మల్ స్ట్రెసెస్ ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేమండి. ఈ లాస్ట్ కేసు, ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ థర్మల్ స్ట్రెస్ విల్ బి 0. ఇది లాస్ట్ కేస్. నేచర్ ఆఫ్ థర్మల్ స్ట్రెస్ లైక్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్, యారో సింబల్ పైకి వెళ్తుంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట. అది ఏమవుతుందంటే అప్పుడు కాంపాక్షన్ జరుగుతుంది, కంప్రెస్ అయిపోతుంది, అంటే ముడుచుకుపోతుంది కదా ఆటోమేటిక్గా, మీకు హీట్ ఎక్కువైపోతుంది, అంటే దాంట్లో కంప్రెషన్ జరుగుతుంది. చూడండి, డ్యూ టు రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ థర్మల్ స్ట్రెస్ ఈస్ కంప్రెషన్ ఇన్ నేచర్. డ్యూ టు రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ థర్మల్ స్ట్రెస్ ఈస్ compression in nature. Due to fall in temperature, thermal stress is tensor in nature. Okay, స్ట్రెస్ వచ్చేసి ఇప్పుడు 2 రకాలు చూసుకుంటే, ఒకటి మెకానికల్ స్ట్రెస్ ఆర్ ప్రైమరీ స్ట్రెస్ అంటారు, ఇంకోటి వచ్చి సెకండరీ స్ట్రెస్ వచ్చేసి థర్మల్ స్ట్రెస్ అంటారు. మనం కంపల్సరీగా థర్మల్ స్ట్రెస్ కూడా కనిపించాలి. ఉందండి, సమ్మర్ ఉంది, ఒక స్టీల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, సమ్మర్లో ఎంత అనుకుంటున్నారు, విజయవాడలో సుమారుగా 43-45 వెళ్తుంది. Even if you talk about the Dubai kind of United Arab Emirates, now IPL is going on there. Lot of temperature, summer actually. Almost it is crossing 50. O journal
స్ప్లిట్ ఏసీ ఉంది కదా కంపెనీ, దట్ ఈస్ స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ ఏఈ కంట్రీ. దట్ ఈస్ వై దట్ ఈస్ దట్ మచ్ ఫేమస్ కంపెనీ, వెరీ స్ట్రాంగ్ అనమాట. చాలా కూల్ అవుతుంది మీకు దాన్ని ఆపరేట్ చేసినా కానీ. అంటే నేను చెప్తున్నాను ఆ థర్మల్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి టాపిక్ మనకు డైవర్షన్ వెళ్తుంది డిస్కషన్. థర్మల్ అంత హెవీగా ఉన్నప్పుడు ఎంత హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ హీట్ జనరేట్ అయినప్పుడు మెటల్ స్టోర్ అవుతుందండి హీట్. అంత ఈజీగా మీకు రిలీజ్ అవుతుంది ఇమీడియట్ గా, అలా వచ్చి అలా టచ్ అయ్యి వెళ్ళిపోదు. డిపెండ్స్ ఆన్ మెటల్ ప్రాపర్టీ అండ్ మెటల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వలన కొంచెం సేపు స్టోర్ అవుతుంది హీట్, అంతే కదా. ఇప్పుడు మీరు ఒక మెటల్ ని చాలాసేపు హీట్ చేసేసి వదిలేస్తే, ఎస్పెషల్లీ స్టీల్ మెటల్ చాలా టైం పడుతుంది అది కూల్ అవడానికి, కోల్డ్ అవడానికి. ఇఫ్ యు టాక్ అబౌట్ ది కాంక్రీట్, it will take very quick time to come to what we call cold position. Okay, the stress, చూడండి, mechanical stress. The stress developed due to externally applied load. The stress developed due to change in temperature. Okay, ఈ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ మీద చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అండి, అలా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్. చూడండి, ఇక్కడేమో రిస్ట్రిక్ట్ చేసాము, ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చాము, మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక గ్యాప్ కాకుండా ఒక స్ప్రింగ్ ఇచ్చాం, కే వాల్యూ ఇచ్చాం. అది ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఏదైతుందో, ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ బట్టి డెల్టా స్ప్రింగ్ కదా. ఇక్కడ కూడా ఏంటి, ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఇక్కడ ఇచ్చాము ఆల్రెడీ వాల్యూ 0.1 mm అని. ఆ 0.1 mm ఇక్కడ వాడాము. ఈ ఫార్ములాస్ అని నేను ముందు చూపించినవే. చూడండి ఎంత మీకు థర్మల్ స్ట్రెసెస్ లో ఉన్న స్ట్రెసెస్ టాపిక్ లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే, మీకు అర్థమైందంటే ఆల్మోస్ట్ ఏబిసిడి లా ఉంటాయి. ఏబిసిలు ఏంటంటే ఎవరైనా చెప్తారు 4 అని. అలాగా మీరు థర్మల్ స్ట్రెసెస్ ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. అర్థం కాలేదనుకోండి, ఏబిసిలు ఏంటంటే 4 అని చెప్పి తప్పు, ఏబిసిలు 24 అంటే 24, 26 అంటారు. A to Z కదా, నేను అన్నానా ఏబిసిలు వరకే అని? ఏబిసిలు అంటే జనరల్గా A to Z అని ఇలా వస్తుంది డిస్కషన్. ఓకేనా, మీరు అర్థం చేసుకోండి. వై ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ ది పాయింట్స్ లైక్ దిస్, వై ఐఎమ్ టేకింగ్ ది డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ better understanding. Okay, like ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా బయటికి తీసుకొచ్చి దాన్ని ఎలా కనుక్కున్నారు అనేది ఆ ప్రాబ్లం లో పార్ట్. అది ఇంకో చిన్న 4th ప్రాబ్లం, ఇంకో చిన్నది. లైక్ అన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ ఆల్ఫా, డెల్టా టీ, ఈ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. దీంట్లో వచ్చేసి ఇది కూడా ఆల్ఫా, అన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. బట్ L/2 ఉంది ఇది. అప్పుడు ఏముంటుంది రేషియో అని చెప్పేసి అంటే అన్ని ఈక్వల్ గా ఉంటాయి, 1:1 అని చెప్పేసి మీకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ రూట్ లో చూపించారు. ఇది గేట్ క్వశ్చన్ అండి, కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం అడుగుతాడు. ఇది ఫండా లేదనుకోండి మీ దగ్గర, బేరం అంటారు, అంతే, అర్థం కాదు, ఏదో పెట్టొస్తారు. తగితే తగులుతుంది ఫ్లూక్ లో, లేకపోతే అది కాస్త వేరే బాగా రాసిన మార్కుల్ని తినేస్తుంది, కిల్ చేసేస్తుంది. నెగిటివ్ మార్కింగ్ కదా. ఓకే, ఇంకోటి గేట్ లో టెంప్ట్ అయ్యి వెంటనే ఏవెంటే పెట్టమాకండి. మీరు తక్కువ రాసి వచ్చినా కానీ కరెక్ట్గా రాసారండి, మీకు ర్యాంక్ వస్తుంది. సీక్రెట్. ఎందుకంటే కొంతమంది ఏంటంటే దే విల్ నాట్ సాటిస్ఫై దెమ్ సెల్ఫ్, లైక్ దే విల్ ఫీల్ దట్ బై అటెంప్టెడ్ వెరీ లెస్, లెట్ మీ అటెండ్. దిస్ ఇస్ నాట్ రెగ్యులర్ అవర్ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్. ఎక్సెస్ క్వశ్చన్స్ కూడా రాస్తే కరెక్ట్ చేసే సార్కి ఈ క్వశ్చన్ బాగాలేకపోతే ఇంకో క్వశ్చన్ కరెక్ట్ చేసుకొని దేనికి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినాయని చెప్పి స్టూడెంట్ బెనిఫిట్గా వేయడానికి. ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ఒక్క అన్ని అబ్సల్యూట్గా ఉంటాయి, రిలేటివ్గా ఏది ఉండదు. కరెక్ట్ అంటే కరెక్ట్, తప్పు అంటే తప్పు, అంతే. ఓకే, మీకు తెలుసు ఇవన్నీ, బట్ స్టిల్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ పిన్ పాయింటింగ్స్, లైక్ ఐఎమ్ అలర్టింగ్ యూ హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఎస్పెషల్లీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ స్పీడ్ అనమాట. 3 hours లో కరెక్ట్ గా రియాక్ట్ రాసిన వాడు కింగ్, రేపు అనుభవించబోతాడు లైఫ్. నేను చెప్తున్నాను, నేను ప్రిపరేషన్ చేశాను, స్ట్రాంగ్ గా కష్టపడ్డాను. హైదరాబాద్ లో సెంటర్ లో వాసవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో నా సెంటర్ పడింది 2007 లో. మీకు ఎంతమంది తెలుసు వాసవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్? రాశాను, కాన్ఫిడెంట్ గా రాశాను. ఎస్పెషల్లీ నేను చాలా స్ట్రాటజికల్ గా వెళ్ళాను. లైక్ టెక్నాలజీస్ ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, ఎక్కువ జియో టెక్నికల్ సివిల్ అని కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. సివిల్ లో జియో బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాను, ఎన్విరాన్మెంట్ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాను, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, RCC ఈ 4 స్ట్రెస్ చేశాను. స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటర్లు 70% స్ట్రెస్ చేశాను, మ్యాథమెటిక్స్ 70% స్ట్రెస్ చేశాను. ప్రిపరేషన్ ఆ 4 వద్ద 100% స్ట్రెస్ చేశాను, అంతే ర్యాంక్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్ ఇండియాలో 229వ మనిషి నేను, అంతే పైనుంచి చూసుకుంటాను. 229 ర్యాంక్ నాది. సో అలా ఉంటుందండి. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఆ ర్యాంక్ వస్తుందని, నాకు తెలియదు, నేను అంత ప్రిపరేషన్ చేశానండి.
thermal stress for prismatic and non-prismatic waves. Okay, like as I already shown this one, how the uh, different cases, for the different cases, how the thermal stresses are there. This is prismatic case, as usual, but non-prismatic case, if you see here, actually Young's modulus alpha delta t is getting increasing. When it is getting increasing, how the case varying from one case to another case, similar to prismatic view, it can be seen here. Maximum thermal stress, minimum thermal stress also can be calculated based on your dias, because one side small dia is there. Obviously, there will be a minimum, and higher dia is there. This is G2 actually. Obviously, there will be a maximum thermal stress. How to calculate that one? You can see this. Next, for bars in series, for thermal stresses, how it will vary. From case to case, you can see this, easily understandable. Even if you see the non-conventional, conventional one, like non-conventional means thermal stresses. Conventional stress means without thermal. Also, if you see bars in series, the same scenario you can see, but the only thing is that when it comes to delta 1 and delta 2, for the single span of L1 and L2, how it is coming, and that too you are restricted here. Case to case you can see, and you can be understand. And a cube of side A is fixed at all the sides. ఇది ఒక చిన్న థర్మల్ స్ట్రెస్ సంబంధించింది డెల్టా ఎక్స్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినారు. ఈవెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దిస్. అండ్ థర్మల్ స్ట్రెస్ ఇన్ ఏ కాంపౌండ్ బార్. కాంపౌండ్ బార్ అంటే 2 మెటీరియల్స్ ఉంటాయి, లైక్ పైన కాపరు, కింద అల్యూమినియం. అలాంటిటప్పుడు రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ జరిగినప్పుడు, లైక్ ఆల్ఫా అల్యూమినియం ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆల్ఫా కాపర్. సో అలాంటి కేసెస్లో ఎలాగా వస్తుంది ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఉంది. నేను ఇవి ఎందుకు డీటెయిల్గా నేను వెళ్ళట్లేదనంటే, ఇవి నేను యాక్చువల్గా డిస్కషన్లో యాడ్ చేశాను, బట్ మీరు చదువుకునేటప్పుడు మీరు ఒకసారి చూస్తే ఆ లింకింగ్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా? దట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ వెరీ షూర్లీ. అండ్ దీస్ ఆర్ ద లైక్ compatibility expressions and equilibrium expressions for the above cases. And these are the small questions again. You have the two different methods. ఇలాగ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు గేట్ క్వశ్చన్లో, వచ్చేసేసి దేంట్లో ఉంటుంది అంటాడు, అల్యూమినియం టెన్షన్ ఉంటుందా, కంప్రెషన్ ఉంటుందా. ఇక్కడ ఏం చేసినట్టు ఇది, ఫర్ ది కాంపౌండ్ బార్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్, ఇంప్రూవ్మెంట్ ది నేచర్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఆన్ కాపర్ అండ్ అల్యూమినియం డ్యూ టు టెంపరేచర్ ఇన్ రైజ్. టెంపరేచర్ రైజ్ అయితే ఏమవుతుంది జనరల్గా, బోత్ కంప్రెషనే కదా మెటీరియల్స్. అదే ఫాల్ ఉంటే టెన్షన్. ఓకే, చేయడం కోసం చూడండి, అల్యూమినియం టెన్షన్ ఉందని, కాపర్ కంప్రెషన్ ఉందని, లైక్ దట్ విల్ బి కన్ఫ్యూజింగ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. But this question is most preferable and most desirable question to the GATE examination rather than this. Okay, compatibility conditions, like before I go to the acceptance BMD, I am just now closing this document. I am going to open the one GATE scanned document, AS material. Please bear with me. Please bear with me. Going to open one more document. Are you able to see this? Come on, please Yes, sir. respond. Yes, sir. Okay. This is a typical civil engineering material. Of course, both mechanical people also almost same, but only little bit syllabus variation. But majority things, whatever is there in the center material syllabus, common to both civil and mechanical. This is for both GATE and PSU examination point of view. Yes, Engineering Academy scanned material is this. So the center material subject and syllabus is this. Whatever I have shown you already. Maybe few topics are extra for the civil. Long back, now it is removed actually. Few syllabus also removed. That I have already told you in the first class. What is the difference in 2020 syllabus and 2021 syllabus? In 21, what is the changes? And third year student also can attempt. That is why competition is there for you. Don't assume that that will not happen, this will not happen. Do you know or not? All exams are happening now in offline. In our years, the supplementaries are going on. Even regular examinations for your seniors have happened. For you also, if anybody is there here, maybe third year candidate who completed the
unofficially third year and entered to fourth year for the classwork on through online. For you also examinations will be there in offline. So in all colleges examinations are happening. Okay, so there there the importance of the syllabus, the importance of the things you can see. That's what I told you. 2021 come to the 2021 syllabus point of view. Even the competition from the third year student. Now one student is there very sharp, for suppose, and he wanted to attempt in this year only because he want to keep like reserved rank. He prepared well and he took some maybe somewhere a crash course or like short-term coaching in ASCS or MADC or some other coaching center. And that too, he's a very talented, clever student, and he cracked along with the seniors. And he will wait for one more year and he will join. And he is also one of the competitor for you or not. See, there are 100 pieces and earlier only all 100 pieces belongs to 100 people only. 100 మందికి కంపల్సరీగా వస్తాయి, కానీ ఆ 100 మందికి వచ్చేది కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరికి వస్తుంది అనేది ముఖ్యం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి 100 పీసులకు గాను 150 మంది ఉంటారు, నీకు వస్తుందో అదా నమ్మకం లేదు. అంతకుముందు గ్యారెంటీ ఉంది 100 ప్లేస్ అయినా. అరే గెట్ మై పాయింట్. అంతకుముందు ఎలా అంటే 100 పీసెస్ ఉన్నాయి, 100 మందే ఉన్నారు, మీరు కంపల్సరీ మీకు 100 పీస్ అయినా వస్తుంది. ఇప్పుడు అలా లేదు, 100 పీసులు ఉన్నాయి, 150 మంది రాస్తారు, నీకు వస్తుందో అదా నమ్మకం లేదు. 100 మందికే వస్తుంది 150లో. సో బీ కాషియస్, వెరీ కాంపిటీషన్, టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ వెరీ సీరియస్ ప్రిపరేషన్. సీరియస్గా తీసుకోవాలి గేట్ని, స్ట్రిక్ట్ ప్రిపరేషన్ చేయాలి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగాలి, హెసిటేట్ అవ్వకూడదు. మీకు ఏదైనా కావాలంటే చెప్పాలి, ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ థింగ్స్ విల్ మూవ్. Okay, now we can see here. I can little bit zoom over here. This is what the typical definitions has been given there. This metal చదివితే కూడా ఒకసారి మీకు మొత్తం కొంత ఐడియా వచ్చేస్తుంది. నేను కూడా అదే రాశాను, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కలెక్ట్ చేసి, లైక్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అంటే హుక్స్ లా అంటే ఏంటి, స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ది మైల్డ్ స్టీల్, డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ హ్యాస్ బీన్ షోన్, లైక్ నామినల్ స్ట్రెసెస్, స్ట్రెయిన్ కర్వ్, టార్ స్టీల్ ఎలా ఉంటుంది బిహేవియర్, బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్, ఈవెన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ డెఫినిషన్స్. And now you see level 1 questions. Stress at a point is a tensor quantity. Okay, force is a vector quantity, whereas stress is a tensor quantity. A strut is a member which is primarily subjected to axial compression. Strut అనేది దేంట్లో ఉంటుంది, ట్రస్ లో ఉంటుంది కదా. Shear strain is defined as change in angle between plane set right angles. Correct, అదే చెప్పాం కదా, phi అన్నాం కదా. Then the property of metal by which it can be beaten or rolled into plates is called malleability. Malleability నేను చెప్పాను మీకు స్టార్టింగ్ డెఫినేషన్ చెప్పేటప్పుడు. అందుకనే నా మెటీరియల్, ఈ మెటీరియల్ మీరు ఒకసారి చూస్తే మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ వస్తుందంటే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ చాలా అనమాట. ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండిపో కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, టార్గెట్ గా వెళ్ళాలండి ఎగ్జామ్ చెప్తున్నాను. అలా ఏదో ఆషామాషగా వెళ్తే మాత్రం యూ కాంట్. The stress based on actual area of cross section during tension stage of a mild steel specimen. ఎందుకు why I have to read this again and again? దీని అన్నిటికీ మీరు ముందు స్టార్టింగ్ మీ నాలెడ్జ్ తో చేసుకుంటూ వెళ్తారు, పెన్సిల్ తో చేసుకుంటూ వెళ్తారు, ప్రింట్ తీసుకొని లేకపోతే వాళ్ళని మెటీరియల్ కొనుక్కొని. Then only will see the answers. First time you will see, oh, this many answers are getting correct. Where I did mistake. Then there is another kind of material also, solid paper with explanation. Previous solid paper with explanation, solid concept with explanation. That means one question ఇస్తారు ఆబ్జెక్ట్ టైప్ కి, ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇస్తారు. దెన్ ఆ ఆన్సర్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు, ఈ చేంజ్ ఇన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ప్లేన్ సెట్ రైట్ యాంగిల్స్ అంటే ఇమీడియట్ గా ఒక బ్లాక్ తీసేసి యాంగిల్స్ ఇలా చూపించేసేసి, దెన్ షియర్ స్ట్రెస్ చూపించేసేసి, ఆ యాంగిల్ 5 చూపించేసి, ఓ ఇక్కడ వచ్చింది అదే అని చెప్పి చూపిస్తారు. అప్పుడు మీకు ఈజీ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. అలాంటిది కూడా మెటీరియల్ మీకు మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. నేను విజయవాడ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే లెనిన్ సెంటర్లో బుక్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, లైక్ డైమండ్ బుక్ స్టాల్, అలంకార్ ఎదురుగా, అక్కడ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ సెకండ్ హ్యాండ్ కూడా ఉంటాయి, అవి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ హ్యాండ్ దాంట్లో మేబీ వాళ్ళు పెన్నులు, పెన్సిల్స్ పెట్టుంటారు, అప్పుడు మీకు ప్రాక్టీసింగ్ ఇబ్బంది అవ్వచ్చు. బెటర్, చాలా తక్కువ రేట్ ఉంటాయి, న్యూది కొనుక్కోవడం మంచిది. కొంటాం కాబట్టి లైఫ్లో. దెన్ హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే
కోటిలో అక్కడ ఆంధ్ర బ్యాంక్ దగ్గర రేడియంట్ బుక్ స్టాల్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది, అక్కడ దొరుకుతాయి. ఎవరన్నా హైదరాబాద్కి వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే అక్కడ ఇంకా తక్కువ రేటుకు ఉంటాయి. ఈవెన్ మన విజయవాడ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు కరోనా వల్ల లేదు కానీ ఫిజికల్ గా అంతా రన్ అవుతున్నప్పుడు ప్రతి సండే కూడా సండే బుక్ మార్కెట్ అని పెడతారు. అన్ని షాపులు మూసేసి ఉంటే రోడ్ల మీద పెడతారు. అక్కడికి వెళ్తే మీకు చాలా బుక్స్ చాలా తక్కువ రేటుకి వస్తాయి అన్నమాట. సో అదొక ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు. So like this, you can see which of the following is the nominal stress curve for mild steel. Generally, ఇదే కదా. Okay. Yeah, CC. Okay. చూడండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అన్ని థియరీ బేస్డ్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. చాలా బాగుంటాయి. మీకు అంత కాన్సెప్ట్ మీరు చదివినంత ఇప్పుడు వన్ స్టెప్ లో క్లియర్ అయిపోతుంది. దెన్ ఇవన్నీ ఒక లింకింగ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ మ్యాచింగ్ అనమాట. ఏబిసిడినా లేకపోతే బీసీఏడినా లైక్ దట్ మ్యాచింగ్ చేయడం అనమాట. మ్యాచింగ్ ప్రాపర్టీ లాగా ఇలాంటి లింకింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఓల్డ్ గా ఉండేవి. ఇప్పుడు కూడా ఎలా వస్తుంది, ఎలా అడుగుతున్నాడంటే నేను అడిగాను కదా, అంటే 4 ఇస్తాడు, ఏబిసిడి ఇస్తాడు, దాంట్లో 2 కరెక్ట్ ఉంటాయి. ఆ 2 కరెక్ట్ మీరు పెట్టాలి. అది మళ్ళీ దాంట్లో తప్పు పెడితే ఇట్లా నాటికి వెళ్ళదు. ఓకే. Yeah, I'm going to wind up very soon. Please bear with me. Elastic constants and their relations. నేను ఏవైతే ఇందా చెప్పానో అవండి. సి అంటే మోడలెస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ, బల్క్ మోడలెస్, ఎక్స్ మోడలెస్, ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ఇవన్నీ చదివేటప్పుడు కొత్తగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి నేను చాలా క్లియర్ చేశాను మీకు కాన్సెప్ట్ అని చెప్పేసేసి. నా నోట్స్ కూడా చాలా క్లియర్ గా ఉంది. మీకు అబ్వియస్ గా అండి మీరు బీ ఫాలో అప్. మేడం వాళ్ళని అడగాలి. మీరు మేడం వాళ్ళని అడగకపోతే మేడం వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, సరే టాస్క్ అయిపోయింది, నేను కూడా టాస్క్ అయిపోయింది కామ్గా ఉంటాను. మీరు ఫాలోఅప్ చేసి మెటీరియల్ ఇవ్వండి మేడం అంటే మీరు మేడం రిమైండర్ ఇస్తే నేను పెడతాను. ఇది ఎలా ఉందంటే నేనేదో నా సొంత వాళ్ళు చేసుకున్నట్టుగా ఉంది. అలా కాదండి. మేము ఇందాక కూడా క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మాట్లాడుకున్నాము. అలా మనం ఎవరి కోసం చేస్తున్నాం అనిపిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది సార్. 3, 4, 5 అదేంటి జాయిన్ అవుతాం. ఫ్రీగా అన్నం పెడతామంటే వచ్చి తినిపోమంటుంటే తినకుండా ఇలా మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది అనిపిస్తుంది మాకైతే. ఓకే, లెట్ us see. ఇవన్నీ చూడండి, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ సంబంధించిన ఇవన్నీ మీరు కేక్ వాకండి. ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా అర్థమైతే ఈజీ చేసేసి ఇవన్నీ ఆడుకోవచ్చు. వీటన్నిటితోటి ప్లే. లైక్ థర్డ్ పోర్షన్ లీనియర్ అండ్ వాల్యూమెట్రిక్ చేంజెస్ ఆఫ్ బాడీస్ లైక్ PL/AE లో సంబంధించినవే నేను చెప్పినవే. అంతా చూడండి ఎంత పెద్ద పోర్షన్ ఇది. జస్ట్ సింపుల్ స్ట్రెస్ అంత పెద్ద పోర్షన్ అనమాట. నేను అందుకనే ఆల్మోస్ట్ దీన్ని ఒక 4-5 క్లాసులు చెప్పాను. అవుట్ ఆఫ్ 40 క్లాసులలో మీకు సుమారుగా 4 to 5 అవర్స్ దీన్నే తీసుకున్నాను. అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది. ఓకే, థర్మోస్టాట్స్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. మీరు చూడండి. ఈ మెటీరియల్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. మిస్యూజ్ చేయమాకండి, పద్ధతిగా వాడుకోండి. కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ అంటే ఇంకా అవే స్ట్రెస్ టెన్సర్, స్ట్రెయిన్ టెన్సర్స్ అవన్నీ అనమాట. అవి కూడా ఎలా వాడుకోవాలి. దెన్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెయిన్స్ కూడా వస్తాయి. అవి చెప్తానులేండి. బట్ మనం ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం నేను చెప్పిన దాని వరకు రిస్ట్రిక్ట్ అయ్యండి. కాంప్లిమెంటరీ షియర్ స్ట్రెస్ ఏంటంటే ఒక సైడ్ షియర్ స్ట్రెస్ వస్తే అంటే సిగ్మా XY వచ్చింది, సిగ్మా YX ఉంది చూసారా, అది కాంప్లిమెంటరీ షియర్ స్ట్రెస్ అవుతుంది. అంటే నేను చెప్పాను కదా ఈక్వలెంట్ ద్వారాగా సిగ్మా కాదు టౌ XY ఈజ్ నథింగ్ బట్ టౌ YX అన్నాను. సో టౌ YX అనేది కాంప్లిమెంటరీ షియర్ స్ట్రెస్. ఓకే, అది కాంప్లిమెంటరీ అంటే. చూడండి వేరియేషన్ చూడండి, 3 సర్కిల్ అఫ్కోర్స్ చెప్తాను ఇది. బట్ మీకు ఎంత డిస్కషన్ చూడండి, అంత బాగా ఇచ్చాడంటే మెటీరియల్ మీరు చూస్తే స్ట్రెయిన్ రోజెట్స్ అవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాము. అది కూడా నథింగ్ టు వరీ. ఆల్మోస్ట్ 23 చాప్టర్స్ ఇవన్నీ చూడండి. క్వశ్చన్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఆన్సర్స్ ఉన్నాయండి, 10కి ఎండ్లో ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. నౌ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ది షియర్ ఫోర్స్. టుడే వాట్ ఐ డూ, ఐ జస్ట్ స్టార్ట్ దిస్ వన్ లిటిల్ బిట్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పేసి స్టాప్ చేసేస్తాను. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 4:25. I'll wind up by within 5 minutes. Is it okay, Suma? Is it okay, Suma? Suma? Yes, sir. Yeah, within 5 minutes I'm going to wind up. Types Okay, of sir. support. Types of supports, if you see, there are like movable hinged support or simple support or roller support. Support B of the figure shown.
చూడండి, ఇది రోలర్ మీకు తెలిసిందే. ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ వర్టికల్ రిస్ట్రెయిన్ ఉంటుంది, అంటే రియాక్షన్ ఉంటుంది. హింజ్ అంటే మీకు డైరెక్ట్ గా మీకు చెప్పాలంటే హింట్, మీ డోర్ ఉంది కదండి, డోర్స్ ఉంటాయి కదా ఇంట్లో, డోర్ కు ఉండే హింజ్ లాగా ఉంటుంది కదా, మీరు డోర్ ని ఇలా తీసి వేస్తా ఉంటారు హింజ్. అదేంటది, బోత్ వర్టికల్ గా హారిజెంటల్ గా అది రాలేదు, మూవ్ అవ్వలేదు, కానీ ఇలా సైడ్ కి జెడ్ డైరెక్షన్ లో ఇలా మూవ్ అవుతా ఉంటుంది. మీరు ఇలా హారిజెంటల్ గా లాగండి రాదు, వర్టికల్ గా లాగండి కిందకి పడిపోదు. అది దాని మీనింగ్. ఓకే, అంటే ఎన్ని డైరెక్షన్స్ లో రిస్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయి, నథింగ్ బట్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఈ యొక్క సపోర్ట్ యొక్క బిహేవియర్ అనమాట. సో ఈ సింప్లీ సపోర్ట్ విషయానికి వస్తే హింజర్ దగ్గర అయినా రోలర్ దగ్గర అయినా నో బెండింగ్ మూమెంట్ అండి. బెండింగ్ మూమెంట్ 0. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నీకు ఆ యాక్షన్ గట్టిగా పట్టుకునే యాక్షన్ ఉండదో బెండింగ్ మూమెంట్ ఉండదు. అండ్ ఫ్రీ టు రొటేట్, నేను చెప్పాను కదా డోర్ ఎలా ఫ్రీ రొటేట్ అవుతుందో, హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇక్కడ దీనికి రోలర్ కి ఓన్లీ వర్టికల్ రియాక్షన్ ఆర్ రియాక్షన్ నార్మల్ టు ప్లేన్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఈస్ పాసిబుల్. నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ 1. అండ్ ఇమ్మూవబుల్ హింజ్డ్ సపోర్ట్స్. ఇమ్మూవబుల్ హింజ్డ్ సపోర్ట్స్ అంటే లైక్ గైడెడ్ రోలర్స్, ఇవన్నీ సపోర్ట్ ఏ ఆఫ్ ది ఫిగర్ షోన్, ఫ్రీ టు రొటేట్, నో ట్రాన్స్లేషన్, బోత్ వర్టికల్ అండ్ హారిజాంటల్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి, నో బెండింగ్ మూమెంట్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ కాంపోనెంట్స్ 2. ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ నెక్స్ట్, సపోర్ట్ సి దగ్గర ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్, దాని దగ్గర వచ్చేసి నేదర్ రొటేషన్ నా ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది, వర్టికల్ అండ్ హారిజాంటల్ రియాక్షన్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ కాంపోనెంట్స్ 3 ఉంటాయి, అంతే కదా. ఈవెంట్ బెండ్, హారిజాంటల్ వర్టికల్ మూమెంట్. షియర్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి, ఆల్జిబ్రిజం ఆఫ్ ఆల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫోర్సెస్ either to the left or right hand side of a section. Bending moment అంటే ఆల్జిబ్రిజం ఆఫ్ మూమెంట్స్ of all transverse forces either to left or right of the section. Next, shear force bending moment అంటే ఎలా చూస్తాం, సైన్ కన్వెన్షన్స్. షియర్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ అప్ రైట్ డౌన్ ఉంటే చూడండి, లెఫ్ట్ అప్ రైట్ డౌన్ అండ్ లెఫ్ట్ డౌన్ రైట్ అప్. ఇవి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇవి అప్ చేసి పాజిటివ్, డౌన్ వచ్చేసి నెగిటివ్ అండి, అలా తీసుకోండి. దెన్ బెండింగ్ మూమెంట్ విషయానికి వస్తే హాగింగ్ సాగింగ్ లో అనే బిహేవియర్ లో తీసుకోండి. ఓకే, సాగింగ్ అవుతుంది, హాగింగ్ అవుతుంది ఇలాగా. దెన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ లోడ్, షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్. W ఈక్వల్స్ టు dF బై dx. F అంటే షియర్ ఫోర్స్ అండి, W అంటే లోడ్. అదే ఎఫ్ రావాలంటే డిఎఫ్ బై డిఎక్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే నేను ముందు ఎక్కడి నుంచి వస్తానంటే ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ దగ్గర నుంచి వస్తాను. అదర్వైజ్ ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్ అనుకోండి, డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై అంటే డిఎక్స్ బై డివై ఇస్ నథింగ్ బట్ నేను థీటా అంటాను. థీటా అంటే స్లోప్. దాన్ని ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, అంటే స్లోప్ని ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై తోటి మీకు బెండింగ్ మూమెంట్ వస్తుంది. అంటే డి స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డివై స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బెండింగ్ మూమెంట్. దాన్ని ఇంకోసారి అంటే బెండింగ్ మూమెంట్ ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, షియర్ ఫోర్స్ వస్తుంది. షియర్ ఫోర్స్ ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, లోడ్ వస్తుంది. లోడ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి, షియర్ ఫోర్స్ వస్తుంది. షియర్ ఫోర్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి, బెండింగ్ మూమెంట్ వస్తుంది. బెండింగ్ మూమెంట్ ఇంటిగ్రేట్ చేయండి, మళ్ళీ స్లోప్ వస్తుంది. స్లోప్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి, మళ్ళీ మీకు డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. అదే మీకు ఇక్కడ చెప్పిన రిలేషన్. ఓకే, వైస్ వర్సా. లైక్ ఈ డిస్కషన్ అంతా దానికి సంబంధించిందే. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు డీటెయిల్ దట్. వేరియేషన్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ లోడింగ్స్ ఆన్ స్పాన్స్ ఆఫ్ బీమ్స్. అంటే స్ట్రైట్ లైన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, లీనియర్ ఎప్పుడు వస్తుంది, దెన్ పారాబోలా ఎప్పుడు వస్తుంది, డయాగ్రామ్స్ ఎస్ఎఫ్టీ బిఎంని డ్రా చేసేటప్పుడు, దెన్ క్యూబిక్ పారాబోలా ఎప్పుడు వస్తుంది. అంటే ఏంటంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్ట్రైట్ లైన్ అంటే 0 డిగ్రీ అండి, ఇంక్లైన్డ్ గా ఉందంటే 1 డిగ్రీ అండి, అది లీనియర్ గా. అదే పారాబోలా అంటే 2 డిగ్రీ అండి, క్యూబిక్ పారాబోలా అంటే 3 డిగ్రీ అండి. అదే ఫోర్త్ ఆర్డర్ అంటే 4th డిగ్రీ, అది మనం డ్రా చేయలేము, మనం చేయాలి. మనకు ఓన్లీ క్యూబిక్ పారాబోలా వరకే తెలుసు. బట్ సపోజ్ లోడ్ పాయింట్ లోడ్ అనుకోండి, షియర్ ఫోర్స్ ఏమొస్తుంది, స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. పాయింట్ లోడ్ ఏమో బెండింగ్ మూమెంట్ ఏమో వస్తుంది, లీనియర్ గా వస్తుంది, అంటే 1 డిగ్రీ వస్తుంది. బట్ సపోజ్ లోడ్ యూడల్ ఉంది అనుకోండి, షియర్ ఫోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ లీనియర్ వస్తుంది, బెండింగ్ మూమెంట్ పారాబోలా వస్తుంది. లోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూనిఫామ్లీ వేరింగ్ లోడ్ ఉంది అనుకోండి, అంటే ట్రయాంగిల్ లోడ్ లీనియర్ గా పడుతుంది అనుకోండి, 1 డిగ్రీ తోటి లోడ్ ఏమొస్తుంది, షియర్ ఫోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ పారాబోలా వస్తుంది, లీనియర్ రాకుండా. బెండింగ్ మూమెంట్ క్యూబిక్ పారాబోలాకి వెళ్ళిపోతుంది. అదే లోడ్ పారాబోలా ఉంది అనుకుందాం, అంటే 2 డిగ్రీ ఉంది అనుకుందాం, లోడ్ పడేది లోడే అంటే ఇలాగా
2 డిగ్రీగా పడుతుంది, అంటే పారాబోలాగా పడుతుంది. షియర్ ఫోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ క్యూబిక్ పారాబోలా వచ్చేస్తుంది, బెండింగ్ మూమెంట్ 4th ఆర్డర్ వెళ్ళిపోతుంది. సో 4th ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే అది కాంప్లికేటెడ్, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి చేయాలి. ఇది మీరు డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఫాలో అవ్వాల్సిన వెరీ లాజికల్ థింగ్. అండ్ ఇంకోటి షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ డయాగ్రామ్స్ విషయానికి వస్తే ఎక్కడ మీకు 0 బెండింగ్ ఉంటుంది, ఎక్కడ 0 షియర్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఎక్కడ మీకు నెగిటివ్ ఉంటుంది బెండింగ్ మూమెంట్, పాజిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది, అవి మీకు తెలియగలగాలి. ఆ సెన్స్ కామన్ సెన్స్ ఉంటే ఇవన్నీ మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతాయి. ఎనీహౌ నా మెటల్ కూడా నేను చూపిస్తాను, ఈ షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్. మనం జస్ట్ ఓన్లీ స్టార్ట్అప్ చేసాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ వీక్లో మన షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చి ఈ మళ్ళీ గేట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. చూసి అప్పుడు తరువుగా SFTBM కూడా ఫినిష్ చేసి నెక్స్ట్ పోర్షన్కి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఆల్ ది బెస్ట్, డూ వెల్, ప్రిపేర్ వెల్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సుమా. Thank you, sir. Thank you. I'm leaving the meeting. Okay, sir.